Give me menu, please. Oh yeah, of course. I want this one. All right. You alright? Life can be tough at times. Oh, guys. It's quite strong. Now you know what you're doing. Just stop saying, please. Hey. Hey. Hey, it is you! You know her? Yes, I do. Old friend, we used to work together. I was checking her out from back there. Didn't know if it was her. It is. She's drunk again. I'll send her home. Okay. Hey, miss, wake up. Hey. Friend is gonna send you home. Come on, young lady. There we go. Let's get on out of here. I got you. She's fine with me. Don't worry. See you later. Hey, man. Hey. Stop. No. You can take her away. No, yes, I can. She's my friend. Get the fuck out of my way. If you really know. No. her. Tell me her name. I'm not telling you. It's none of your business. Get the fuck out of my face before I break it. Hey, sir. Help me. Hey. Stop. Get off. Hey, stop it. Come on. Dummy. Listen. Find your own I'll girl. call the Find police your on own the girl. ones. Plenty You know? of girls here. I got this one. She's Believe me. mine. She's mine. He's liar. He's a bygone. Hey, stop it, got shut up, this come on, one. hey, Stop. both I got of you, this one. both of you, come on. Hey, what's your name? Hey, She's mine. hey, what's your name? What's your name? Lucy. Lucy. Her name is Miao Ying. Yeah, Miao Ying. What's her Chinese name? Hey, stop it, I'm gonna call the police, man. I Hey, found her first. hey, I'm gonna call the Find police. your own girl. Hey, listen, man, I'm gonna call the See you, police. Fucking say you're gonna call the police. Hey, man, fuck off, come on, fuck off, just fuck off. Out of here, come on. You're fucking drunk, man, you're fucking drunk. All right. Get up. Fuck you, man. Fuck this place. Fuck you. Sorry, sir. And just take good care of her, okay? I know. Thank you. It's all right.
这是一段他失去的记忆，在以后很长的时间里，他都无从知晓这晚是如何安然无恙回到旅馆床上的。而这是一段我永久的记忆，因为这段不长的街道，我的人生拐去了另一个方向。
反正我不管，不管谁反对，我都要嫁给你。Hi, morning. I have hangover from last night. So, do you know who's in me? Oh, well, I don't remember seeing you here last night, but it's very common. Maybe one of your friends brought you back. You should ask one of them. I don't have any friends with me. Oh, well, I was here until 11 last night. Before myself, it was Mrs. Bates on shift. She'll be here from 11 o'clock to noon. You can ask her later. Okay, thank you. Miss Bates! Miss Bates, I have a request. I hope you can grant my request. Is your request related to that girl? Last night, I saw you follow her. Then later, I saw you return carrying her on your back. You went into her room. She was drunk. I sent her back to her room and left. Nothing happened. I know. I was watching you. If you would have stayed in her room, I would have knocked on your door. Now, I believe you're probably not a bad guy. So tell me, what is your request? I beg you tell a lie to that girl. Really? Yes, they brought you home almost unconscious. It was I who opened the door for you. So, who sent me back? Well, of course, it was the police. The police? Yes, the bartender who couldn't wake you up probably called the police for help. Oh my gosh. I have no memory, anything. Dear, do not go out and drink alone again. Not every time that you go out and get drunk will you be fortunate enough to meet someone who cares about you. Okay, thank you. Yes.喂，好，好，把地址发给我。我已经找到了，我的手下在一家汽车旅馆找到了他的入住登记，详细地址马上发给我。走。程叔叔，我能不能先跟他单独谈一谈？我去接他。你去吧。
地址马上发给你。一会儿见到他，我会马上给你们发个信息报平安。好。出车。见到妙莹，好好谈。无论如何，我都请你体谅他。我知道了。地址收到了。Thank you so much. Bye-bye. Is there a Chinese girl named Miao Ying live here? Could you please tell me her room number? Who are you? And why should I answer your question? I'm her friend. I've lost touch with her for almost 2 days. I'm so worried about her. So, you're another friend of hers. Who else said that? I'm her boyfriend. Oh, I see. In that case, she's in room 215, which is the building on the right, the second floor, the 5th room from the end. Thank you very much. Thank you. 方便进去吗？叔叔，我现在到了汽车旅馆了，已经见到了妙英。您放心吧，她没事。稍后我跟她一块儿回来。 从昨天早上失踪到现在，1天多的时间里，都在这儿。
着所有人。如果我不来，你准备在这躲到什么时候？不知道。躲在这儿就是为了逃避结婚，还是说再想一个什么给我解释的理由好？都有。你知道我想了一天一夜，百思不解。在这之前，你1秒钟拒绝结婚的迹象都没有。可是为什么在注册的当天，你会突然当落跑新娘？没办法跟你说清楚。那你也必须说清楚。也许我不会接受，但是最起码，我有权利知道一个能够符合逻辑、我能够理解的理由。你爸妈他们反对，其实是有道理的。我们不该这个时候结婚。那应该是什么时候呢？也许再过几年吧，等我们事业还有生活都稳定下来，等他们都接受的时候。而且，你妈同意的那么勉强，你爸也是，到最后一句祝福都没有。我不希望婚礼这么大的事情，到最后搞得大家都不开心。我也不想要一个不被你父母祝福的婚礼。所以你就没有任何征兆的消失了，是因为这个原因吗？还有我爸，他也认为我们2个不适合这个时候结婚。他虽然一直嘴上说是支持跟祝福，但是他也跟我反对过。可是为什么在我的面前，他从来都没有说过他不同意？他尊重我们，所以他不干涉。你爸爸是希望你有一个花费了上百万的婚礼，昭告天下，人尽皆知。只有这样才符合你们几十亿身家的成家女儿出嫁的规格，而且同时也不辱没你作为伟业继承人的高贵身份，是吗？他如果真的这么想，我觉得也没有什么不对的吧。难道现在结婚这个事儿是我一个人的意愿，而你是被我的感情绑架了，是可以这么理解吗？不是啊，我心甘情愿地嫁给你，我跟你一样等这一天等了很久。可是为什么在注册当天你会消失了呢？我像一个傻子一样在那等啊。为什么逃婚？那好，那你告诉我，前一天、前一晚，你上哪儿去了？做了什么？什么也没做，就在家里待着。第2天早上，你平静地吃完了早餐，幸福地去了市政厅，在所有人都不知道的情况下突然消失。你觉得这样的理由合逻辑吗？或者是说你有什么事情在瞒着我？没有。Why？为什么？那我就更不明白了。
知道我选择了一个非常不合适的时机，做了非常不合适的事情。现在又给了我一个最虚弱无力的理由。舒哲，我知道这件事情做的是有多么的糟糕，让你多么的失望，但是我请你千万不要怀疑我对你的感情。是吗？我可能因为任何原因从结婚登记处走掉了，但是绝对不会因为我爱你不够。跟我回去。还有，从今以后，我不会再强迫你做任何你不想做的事，尤其是结婚。你不下车吗？我只是送你回来。你不打算跟我一起进去？我想我不在场，因为你爸说话不更方便。那你要去哪儿？回我自己那儿。我觉得可能你需要一个我不在的空间，总是这么面对我，你不觉得难受有压力吗？谢谢你为我着想。有些话，我现在不知道该怎么跟你说，但是我向你保证，我们之间什么都没有变。我希望我们还是和从前一样。
个希望。不管发生什么事情，饭总要吃的。月阳，爸爸让你受委屈了，对不起啊。舒澈没为难你吧？没有。放宽心，时间可以冲淡一切的，啊。一旦有了裂痕，它都永远留在那儿。你跟舒伯伯之间，不仅仅是他帮你拿到市政府竞标权的友谊那么简单吧？那你认为还有什么？比如利益。投之以木桃，报之以琼瑶。利益和感情永远是不能分割的，二者一旦被分割了，我们拿什么来表达我们的感情呢？我现在真的怕，如果舒澈一旦知道这些事情，他知道了又能怎么样？他就会怀疑这是你处心积虑、步步为营的计划，甚至连我都是你计划中的一部分。然后，他就会认为我们的感情已经不纯粹了，或许从来就没有纯粹过。纯粹，我同意。爱情因为纯粹而美好，但纯粹的好处也仅此而已。不管发生什么事情，饭总要吃的。月阳，
受委屈了，对不起啊。舒澈没为难你吧？没有。放宽心，时间可以冲淡一切的，啊。一旦有了裂痕，它都永远留在那儿。你跟舒伯伯之间，不仅仅是他帮你拿到市政府竞标权的友谊那么简单吧？那你认为还有什么？比如利益。投之以木桃，报之以琼瑶。利益和感情永远是不能分割的，二者一旦被分割了，我们拿什么来表达我们的感情呢？我现在真的怕，如果舒澈一旦知道这些事情，他知道了又能怎么样？他就会怀疑这是你处心积虑、步步为营的计划，甚至连我都是你计划中的一部分。然后，他就会认为我们的感情已经不纯粹了，或许从来就没有纯粹过。纯粹，我同意。爱情因为纯粹而美好，但纯粹的好处也仅此而已。因为纯粹不能永恒，唯有利益可以长久。你想让你们的感情天长地久，绝对不是靠它有多纯粹，它依靠的是你们双方利益互惠有多牢固，能不能让你们彼此利益最大化。这个道理，你一定要明白，舒澈今后也一定会明白的。在爸爸的人生经历里，大浪淘沙留在身边的，没有一个仅仅是因为纯粹的感情，都是实实在在的利益共同体。所以说，爱情是最经不起诱惑和考验的东西了。今天你享受的爱情的纯粹，也许明天就是你痛苦的根源。唯有利益，才能让你们永远不分开，一荣俱荣，一损俱损，明白吗？所以你跟我说这么多，就是想让我认同和接受利益交换的爱情和婚姻吗？我是想让你明白，我跟舒旺我们两个家的利益联系，不仅不会玷污你们此刻爱情的纯洁和美好，反而能让你跟舒澈紧紧地捆绑在一起，让你们今后的婚姻坚固、牢不可摧。爱情都不纯粹了，捆绑的再牢又有什么意义呢？女儿，你现在可能不理解爸爸说这话的意思，但是今后你一定会赞同我今天的说法的。你让我休息会儿，太累了。好好睡一觉，别想那么多，啊。
来签你一个婚礼。晚安。这妙莹不在这几天，你这又成个单身狗窝了。除了方便面，什么都找不到。来，快来趁热吃了，别坨了。这么狼吞虎咽的，我这要是不来，你还饿死不成了？明天去把妙莹接回来吧，啊！我们俩得分开冷静一段时间。你想惩罚人家多久啊？这不是惩罚，我只是想知道一个他为什么要逃婚的理由。这很过分吗？这个要求？妈，你没有瞒着我，给妙莹施加什么压力吧？尤其是我爸，他有没有要求妙莹不要跟我结婚？没有，当然没有。你爸要是不同意你结婚，那他会当面跟你说呀，干嘛在背后去逼迫妙莹啊？真没有，真没有。那我就更想不到有什么原因会让他突然一夜变卦，把他从像我一样渴望结婚，变成落跑新娘。我总觉得，在注册的头一天，或者前一天晚上发生了什么事儿，会让他突然改变了决定。你问过妙莹，发生什么事儿了吗？他说什么都没有。但是我总觉得他有什么事在瞒着我。这2天的妙莹，突然让我感觉到，我对他从来都没有这么陌生过。舒澈，妈妈是女人，只有男人才讲逻辑。女人是情感动物，会经常有一些说不清道不明的情绪，没有什么道理可言。你要给妙莹更多的时间和空间，让她自己去消化。我始终认为，我也从来没有怀疑过她对你的爱情。说到底，这个婚姻延期也不关乎原则的问题。你是个男孩子，你别那么矫情，好像自己受了多大伤害似的。明天就去把妙莹接回来，你们俩该怎么样就怎么样。拒绝结婚是一件不值得一提的小事儿，我就是想要有一个解释，就是矫情。
road to success. You're going to have your own journey, of course, but let's start with one. So much for today. Class is over. Hey, are you from China? Yes. Cool. I actually had a question about the Chinese economy. If the US dollar continues to appreciate, how will that affect Chinese currency values? Sorry, my friend is waiting for me. Sorry, I'll see you later.一起吃个午饭吧。现在能给我个解释了吗？我都跟你解释了，真的没有其他原因了。算了，我怕我再面对你，就会不停地纠缠这件事儿，要你给我一个理由。这样的状态，我都讨厌自己。 我不给你一个你认为合理的解释，我们就再也回不到从前了，是吗？生活如何呀？你也是 C1985去旧金山的航班啊？嗯。你也是啊？对了，这是我给你准备的新婚礼物，虽然不是最贵重，但起码它是最花心思和最费功夫的礼物。新婚快乐！谢谢。
是我和舒澈呀，一眼就能看出来吗？那就说明还不算太糟糕。真的我特别喜欢，谢谢。那就祝福你和舒澈像他俩一样，永远连体，永远幸福快乐。我们其实没结婚。啊，没结？为什么？我们想来想去，觉得现在结婚不是最合适的时候，因为毕竟还有那么多的学业没有完成。但是我真的非常喜欢他，所以可以留下来吗？当然可以，这本来就是特地为你俩做的。谢谢你，非常感谢。不用那么客气。还在美国呢，我跟你妈都想你了。儿子，你咋还不回来呢？美村呢，是不是把我儿子都饿瘦了？爸妈，我很快就结束美村的工作了，这2天就回北京了。你们放心，我在这儿都挺好的啊。时间、金钱，这2样，我都不富裕。即将山穷水尽，不得不滚回北京。但是，我放得下此刻的妙莹，一走了之吗？即使他对我的到来一无所知。喂，我在你家门口呢，能出来一下吗？有些话想跟你说。哦，好，你等我马上下来。我来是想问你一个问题。问呗。之前我1分钟都没有设想过这样的状况，即便是我们2个人两地分开了6年。但是，如果一旦有，请你一定要告诉我，我可以理解，甚至是可以接受。
刘英，除了我，你还爱过别人吗？或者是还爱吗？你为什么会这么问？我不该问吗？尤其是在你拒绝和我结婚之后。所以你是怀疑我移情别恋出轨了？我们分开那么久，你又那么优秀，肯定会有很多人追你，其中也会有优秀的吸引到你，这也很正常啊。我告诉你，一个都没有，而且根本不可能。我12岁认识你到现在，我只有你一个。舒澈，而且我告诉过你，我可能因为任何原因产生犹豫，但是绝对不会因为我不够爱你。而且我们即使分开再久，任何事情都会发生变化，但是唯独我对你的感情是一丝一毫都不可能会改变的。然后，到底是为什么？你大老远跑来就是为了问这个吗？我可以坐这儿吗？相信这里有人坐吗？我可以吗？可以啊，谢谢。Hi, Laura. Hi, Catherine. Let me introduce. This is Laura, and this is my roommate, Xiaoqing. Hi, nice to meet you. Actually, we've met. Really? I'm sorry, I don't remember. Of course you don't remember. You didn't pay any attention to me. You were crying. What? I was crying? When and where? Professor Anderson's office. How could you forget that? Sorry, I had to say that. You really broadened my view. Chinese women are living up to their reputation, using 2 techniques to control everything: being coquettish and crying. You are entitled to your opinion, but how could you insult me in public like this? Who gave you the right to insult me? You did. If you weren't so good at women's natural advantages and taking other people's jobs, do you honestly think you're interesting enough to be humiliated? Whose job did I steal? Mine. Why don't you tell everyone here about your new little job on campus? That was mine. Professor Anderson terminated my contract and gave it to you because you cried.
You might feel fine about this, and maybe you think you deserve all of this, but I will never feel sorry for what I'm about to do. Apologize. Apologize to her for rude behavior. Sorry. Please help me check out. Oh, are you leaving? Yes, I'm going back to China today. I have a job there. Ah, the girl you brought back from the bar, is she all right? Probably she's back to her daily life. Are you willing to leave her? Actually, she doesn't need me. I think she does. Thank you. I'll miss you, child. I will miss you too. Thank you. Bye. I'll walk you out.
见过你。啊，你是妙莹在清华的同学吧？是。怎么来这儿了吗？留学？不是。那你到美国来是来旅游，或者是工作？也不是。你是来找妙莹的？没有。那你告诉我，为什么在几天前，她住的汽车旅馆里，你会在那儿出现？你看见我了？你现在还要说你不是来找她的吗？我确实是为他来的，但我不是来找他的。跟我玩文字游戏呢？你是为他来的，但是你不是来找他，是不是？接下来你还要告诉我，你阻止他结婚，但是往后发生的一切事情，跟你都毫无关系。阻止他结婚？我哪有那个能力啊？在我们注册之前，你对他说过些什么，做过什么？我什么也没做，我们连面都没见过，他都不知道我来。你是学什么专业的？计算机。难怪，连一个谎都编不圆。我们查遍了旧金山所有的酒店，才知道妙莹住在那个汽车旅馆。她逃避所有的亲人，唯独只有你知道她在哪儿。你还要坚持你们没有见过面的说辞吗？你没来之前，确实只有我自己知道她在哪儿，但那是因为我从市政厅一直跟踪他到汽车旅馆，但是他确实不知道我也在那儿。大老远飞到美国，一不见面，二不联系，目睹了他逃婚，一路尾随，在只有你们两个人的那一天一夜里，居然不照面，也不告诉他你来了，直到你跟着他回到了 Standard， 在那儿我发现了你。你相信你自己的说辞吗？告诉我，你来美国到底是干嘛的？我什么也不想干，就是听说他要结婚了，我想来看看。想看什么？我想亲眼看到他结婚。